Learn to lead. We make winners who lead. Now let us see some important points for galvanometer. Okay, now if you want to convert, first point, note down, if you want to convert a galvanometer into an ammeter, you should use shunt resistance. We have to use shunt resistance. அதாவது நான் அம்மீட்டரோட parallel நான் வந்து resistance connect பண்ணனும். So shunt resistance R suffix X is equal to current through the galvanometer minus divided by I minus Ig into Rg. R is nothing but resistance of the galvanometer. You can also write this as current through the galvanometer is equal to resistance divided by total resistance, அதாவது galvanometer and shunt resistance into total current I. And then next point, you should note that next formula, resistance of an ammeter. Resistance of an ammeter. Ammeter resistance. அதுதான் வந்து capital R suffix A ன்னு எடுங்குறேன். Is equal to nothing but galvanometer resistance into shunt resistance divided by galvanometer resistance per plus shunt resistance. இது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு galvanometer ammeter நான் கன்வெர்ட் பண்ணனும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணனும்? I have to connect a parallel resistance இல்லையா? Right? Galvanometer ஓட parallel ஒரு resistance connect பண்ணனும். When two resistance are in parallel, நம்ம effective resistance கண்டுபிடிக்கிறப்போ effective resistance of ammeter is equal to நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? RS அப்படின்றது shunt resistance, R suffix G அப்படின்றது galvanometer resistance. So 1 by RS plus 1 by RG. கரெக்டா? when two resistance are in parallel, இதுதான பேசிக் ஃபார்முலா நம்ம வந்து எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. சோ இந்த கான்செப்ட்ல இருந்தா இது வந்திருக்கு. சோ 1 by RE, see 1 by RA is equal to நம்ம அதை ரெடியூஸ் பண்ணா எப்படி வரும்? RS into RG divided by RG plus RS. So ammeter resistance is equal to RS into RG divided by RG plus RS. இதான் வந்து ammeter-ஓட resistance. Okay, do you all understand this? Right? This is the formula to find out the ammeter resistance. Okay, so இது வந்து galvanometer ammeter convert பண்றப்போ shunt resistance எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கணும், அதே மாதிரி அந்த galvanometerல flow ஆகக்கூடிய current என்ன, ammeter-ஓட total resistance என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தாச்சு. சரிங்களா? Now next we are going to see galvanometer into ammeter. Galvanometer into voltmeter. Okay, to convert galvanometer into voltmeter, நான் என்ன சொன்னேன்? high series resistance connect பண்ணனும்னு சொன்னேனா? high series resistance. You should use high series resistance. Okay, so R is equal to V by Ig minus Rg. Okay, Ig அப்படின்றது current through the galvanometer, Rg அப்படின்றது resistance of the galvanometer. So current through the galvanometer is equal to V by Rg plus capital R. அதாவது total resistance. Current through the galvanometer is equal to current ஓட basic formula V by R தான். இங்க ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸும் சீரிஸ்ல இருக்கு. சீரிஸ்ல ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தா நம்ம ஆட் பண்ணணும். அப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் வோல்ட்மீட்டர், நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வோல்ட்மீட்டரோட டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவா இருக்கணும்னா galvanometer ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் நீங்க எக்ஸ்டர்னலா கனெக்ட் பண்ணிருக்க சீரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டையுமே ஆட் பண்ணணும். இப்போ ஒரு galvanometer-ஐ நான் வோல்ட்மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணனும்னா சோ அதோடைய சீரிஸ்லயே நான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் R ஆட் பண்ணிடுவேன். Do you all understand this? And you should note down one more point. For a galvanometer, current in the galvanometer is equal to N into K. Current through the galvanometer is equal to what? N into K, where N is number of divisions on the galvanometer scale. Okay, where N is what? Number of divisions on the galvanometer scale. அதான் வந்து N. Okay, where N is number of divisions on the galvanometer scale and K is nothing but current required to produce
where K is nothing but current required to produce deflection of one scale division. Okay, current required to produce deflection of one scale division. Okay, resistance, where resistance is in ohm and current is in ampere. Okay, these are the important points you should know while using galvanometer, converting galvanometer into an voltmeter and also converting galvanometer into an ammeter. Okay. Have you? Okay. And you should also know that ideal ammeter should have zero resistance. Ideal voltmeter should have infinite resistance. Okay. Next. So, ஒரு galvanometer நான் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணால்தான் எனக்கு வோல்ட் மீட்டர் அப்படின்ற டிவைஸ் வரும். அப்போ வோல்ட் மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் வோல்ட் மீட்டர் இந்த கேல்வனோமீட்டரும் ரெசிஸ்டன்ஸும் சேர்ந்தது தான் வோல்ட் மீட்டர். அப்போ வோல்ட் மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேல்வனோமீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸை விட ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ வோல்ட் மீட்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் மச் ஹையர் தேன் voltmeter resistance is much higher than galvanometer resistance. Okay, you should know that voltmeter resistance is much higher than galvanometer resistance. This is very important. Okay. Now, and also you should know that voltmeter should be connected in parallel to the measuring element. நீங்க எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு நீங்க வந்து வோல்டேஜ் மெஷர் பண்றீங்களோ அதுக்கு அக்ராஸா parallel-ஆ யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வோல்ட்மீட்டர்ல வந்து ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால it will allow only a small current. அப்போ your measurement will remain unaffected. Okay, your measurement will remain unaffected. இதுதான் next point. ஓகேவா? Right? ஓகே, இப்போ கேல்வனோமீட்டர்ல இருந்து நீங்க ஹையர் ரேஞ்ச் வோல்ட்மீட்டர் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஆல்சோ ஃபார்ம் ஹை ரேஞ்ச் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஹை ரேஞ்ச் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஒரு கேல்வனோமீட்டரை ஹை ரேஞ்ச் வோல்ட்மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஆல்சோ ஆட் வாட் ஹை ரேஞ்ச் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ். Then you should also know that voltmeter of lower range has lower resistance. Voltmeter of lower range has lower resistance than voltmeter of higher range. இப்போ லோவர் ரேஞ்ச் வோல்ட்மீட்டருக்கு நீங்க லோவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணா போதும் சீரிஸ்ல. ஹையர் ரேஞ்ச் வோல்ட்மீட்டருக்கு ஹையர் ரேஞ்ச் கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, right? So these are the points you should remember when converting a galvanometer into a voltmeter. Okay, so voltmeter resistance should be much higher than the galvanometer resistance. வோல்ட்மீட்டரை parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ணுவோம். அதாவது எந்த டிவைஸ்க்கு நீங்க வந்து வோல்டேஜ் மெஷர் பண்றீங்களோ அந்த டிவைஸ்க்கு அக்ராஸா தான் நான் வந்து வோல்ட்மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி ஹேஸ் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதனால அது வழியா பாஸ் ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து கம்மியா ஸ்மால் கரண்ட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ இட். ஓகே, ஸோ தட் நம்மளுடைய மெஷர்மெண்ட்க்கு வந்து எந்த பாதிப்பும் வராது. அதே மாதிரி ஹை ரேஞ்ச் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ ஹை ரேஞ்ச் வோல்ட்மீட்டர் நம்ம ஃபார்ம் பண்றோம் அப்படின்னா ஹை ரேஞ்ச் சீரிஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி voltmeter of lower range should have lower resistance than voltmeter of higher range. Okay, so these are the points for you should remember. Okay, in this topic. Now இதே வந்து
ஒரு galvanometer நான் அம்மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்ணனும் அப்படினா this is a galvanometer. இதுக்கு அக்ராஸா நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்றேன். So when current I flows through it, galvanometerல flow ஆகக்கூடிய current Ig and ரெசிஸ்டன்ஸ்ல flow ஆகக்கூடிய current I minus Ig. ஓகே, சோ இத வந்து galvanometerக்கு parallel-ஆ கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறதுனால இத shunt resistance-னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ரைட்? and இதுல flow ஆகக்கூடிய current I. சோ இங்க Ig னா இங்கேயும் Ig அதே galvanometer current தான் வரும். சோ இங்க I minus Ig வரும். திரும்ப ரெண்டுமே சேர்ந்து I current flow ஆகும். ஓகே? இப்போ டோட்டல் அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா டோட்டல் அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா it will be very much lesser than galvanometer resistance. Okay, galvanometer resistance விடவே கம்மியா இருக்கும். It will be very much lesser than galvanometer resistance. அதே மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ideal ammeter will have zero resistance. Ideal ammeter will have zero resistance. Now, because of its very small resistance வந்து நமக்கு கம்மியா இருக்கணும். ஓகே, அம்மீட்டரோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ ஒரு சீரீஸ்ல கரண்ட மெஷர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம ஒரு சர்க்யூட் எடுத்துக்கிறோம். அதுல வந்து கரண்ட மெஷர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து அம்மீட்டர் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஓகே, ஒரு சர்க்யூட்ல கரண்ட மெஷர் பண்றதுக்காக தான் நம்ம வந்து அம்மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம். அப்போ அந்த அம்மீட்டரை வந்து இந்த சர்க்யூட்ல சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணுவோம். லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த சர்க்யூட்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து எந்த தடங்களும் இல்லாமல் சர்க்யூட் ஃபுல்லாவே வந்து ஃப்ளோ ஆகும். அதனாலதான் the ammeter should have very low resistance அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி the range of ammeter can be increased. Next point, you should note that range of ammeter can be increased, but it cannot be decreased. But it cannot be decreased. Okay. Now, let us see a question now. Okay, let us see a problem. So far, we have discussed some important points based on ammeter and voltmeter. Important points பார்த்தோம். Right? Now, we'll take a question now. An ammeter of resistance, an ammeter of resistance 0.80 ohms can measure current up to 1 ampere. First point, what must be the shunt resistance? What must be the shunt resistance to enable the ammeter? What must be the shunt resistance? So ammeter nale shunt resistance da varum. What must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure current up to 5 amps? To measure current up to 5 amps. Second point, what is the combined resistance? What is the combined resistance of ammeter and the shunt? What is the combined resistance of ammeter and the shunt? Now see,
you can take the given ammeter as galvanometer. Now 1 amps னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, an ammeter of resistance 0.80 ohms. Okay, அப்போ resistance of the galvanometer is equal to what? 0.80 ohms. It measures the current Ig is equal to 1 amps. What must be the shunt resistance to enable the ammeter to measure the current up to 5 amps அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அப்போ அந்த சர்க்யூட்ல total current எவ்வளோ இருக்கணும்? Total current in the circuit should be what? 5 amps. Total current in the circuit எவ்வளோ இருக்கணும்னா 5 amps இருக்கணும். Okay, what is the required shunt resistance? Shunt resistance ஓட formula நமக்கு தெரியும் இல்லையா? Right? Shunt resistance is Rs is equal to current Ig divided by I minus Ig into Rg. Okay, so நமக்கு current through the galvanometer நமக்கு என்னன்னு தெரியும்? 1 amp divided by total current 5 minus 1 into Rg is what? 0.80. So shunt resistance should be equal to 0.20 ohms. Okay, the shunt resistance total current 5 amps measure பண்ணனும் அப்படினா சர்க்யூட்ல shunt resistance எவ்வளவு இருக்கணும்? 0.20 ohms இருக்கணும். Then what is the combined resistance of ammeter and the shunt? Okay, ammeter combined resistance of ammeter. Okay, ammeter resistance as well as shunt resistance. Okay, ammeter resistance then is 0.80. So combined resistance of the ammeter is equal to 1 by Rg plus 1 by Rs. நம்ம தான் பார்த்தோம் இல்லையா? Rga meter resistance is equal to galvanometer resistance into shunt resistance divided by galvanometer resistance plus shunt resistance. Okay, galvanometer resistance 0.80 into shunt resistance 0.20 divided by 0.80 plus 0.20. If you add both the values, you'll get what? 0.80 into 0.20. 8 twos are 16. Okay, 0.16 divided by 1. So 0.16 ohm is your answer. 0.16 ohms is your answer. Okay. Next, we'll see one more question. In a galvanometer, there is a deflection of 10 divisions per milliamp. Next, the internal resistance of galvanometer, is 60 ohms. If a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer, if a shunt of 2.5 ohms is connected to the galvanometer and there are 50 divisions in all, on the scale of galvanometer, what maximum current can this galvanometer read?
Okay. See, listen here. இப்போ galvanometerல பாத்தீங்க அப்படின்னா there are how many divisions in all? 50 divisions இருக்கு. ஓகேவா? 50 divisions இருக்கா? To show full scale deflection. Full scale deflection காமிக்கிறதுக்கு அதுல flow ஆகக்கூடிய current எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னா current IG is equal to 1/10 into 50 milliamps. Full scale division காமிக்கணும்னா 1/10 into 50 milliamps. அதாவது அந்த galvanometerல flow ஆகக்கூடிய current பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.005 amps இருக்கும். Okay, and then resistance of the galvanometer they have given as Rg is equal to 60 ohms and shunt resistance எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 2.5 ohms. Okay, இப்போ let us take I as the current through the galvanometer. Okay, current the galvanometer can read. இப்போ galvanometer read பண்ற current எவ்வளவுன்னு எடுத்துக்கலாம் I ன்னு எடுத்துக்கலாம். Okay, current the galvanometer can read, you can take it as I. Okay, so நமக்கு ஃபார்முலா படி என்ன தெரியும்னா IG is equal to R S divided by shunt resistance divided by total resistance into the current. Okay, right? You can rewrite this formula as what? Current is equal to total resistance divided by shunt resistance into current through the galvanometer. Okay, total resistance is what? 60. That resistance of the galvanometer is 60 plus shunt resistance 2.5 divided by shunt resistance 2.5 into current through the galvanometer is 0.005 amps. Okay, if you solve this, you'll get answer as 125 milliamps. It's your answer. Learn to lead. We make winners who lead.